Hi children, in last class we have completed divisibility rules up to 9, divisibility rule of 9. So now we are going to discuss about divisibility rule of 10, 11, 12 and 13. These 4 divisibility rules will be discussed now. So let's see, first one is divisibility rule for 10. It is very simple. Divisibility rule for 10. Rule for 10. So what is the divisibility rule of 10? Let's see that. Rule for 10. So what is the divisibility rule of 10? So tell me that 10 table, okay, 10 table, 10 table, very easy, right? We know that 10 table. What is the 10 table? 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే in last digit, right, last digit of the 10 table, it contain only 0. Okay, 0 మాత్రమే ఉంటుందన్న when we multiply with the 10. సో 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు లాస్ట్లో 0 వస్తుంది. Similarly, when we have to divide with 10, 10 తో డివిజన్ చేయాలి అంటే the given number must contain 0. The given number must contain 0 in its units place. Okay, to divide with 10, the given number must contain 0 in its units place. So if the number is containing 0 in its units place, then it should be divisible by 10. Let's see some problems on divisibility rule of 10. Okay, so check the following numbers. Are divisible by 10 or not. Check the following numbers are divisible by 10 or not. So first, so what is the given number here, Nana? What is the given number? 2000. The given number is 2890. In units place we are containing 0, right? In units place we have 0. In units place we have 0. So which means that it is divisible by 10. So 0 unte, units place lo 0 unte, it must be divisible by 10. So S 2890 is divisible by 10. Divisible by 10 because it contains 0 in its units place. Next, coming to the next question. So what they have given? 4000. The given number is 4785. Now see that we need to observe, we need to concentrate only units place of the given number. మనకి ఇచ్చినటువంటి నెంబర్లో ఉన్న యూనిట్స్ ప్లేస్ని మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ దట్ వీ హ్యావ్ ద 5. సో 5 ఉంది అన్న, మనకేముండాలి? వీ నీడ్ టు హ్యావ్ 0 బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 5. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 10. నో, 4785 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 10. That is the answer. Now coming to the next third question. What they have given? The given number is 98,760. So look at here, look at the given number. So look at the given number, Nana. In the given number in units place we are having 0.
యూనిట్స్ ప్లేస్లో మనకి ఏమన్నా 0 ఉంది కాబట్టి ఇట్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 10. సో ఎస్ 98,760 ఈజ్ divisible by 10. So what is the divisibility rule of 10? The given number must contain 0. ఇచ్చినటువంటి నంబర్లో మనకి లాస్ట్ ప్లేస్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో మనకి ఏముండాలన్నా 0 ఉండాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద జీరో దెన్ ఇట్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 10. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రూల్ ఫర్ 11. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటన్నా రూల్ ఫర్ 11. divisibility rule of 11. So here మనకి divisibility rule of 11 కి మనకి two methods ఉన్నాయి, but the easiest method we will use that. What is that easiest method is the sum of alternative members, the difference between the sum of alternative numbers is divisible by 11, then whole given number is divisible by 11. The sum of alternative numbers, డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్న. ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్కి సమ్ చేసిన తర్వాత ఆ సమ్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ 11తో డివిజిబుల్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై ద హోల్ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 11. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది డెఫినేషన్ వినడానికి. లెట్స్ సీ దట్ ద డిఫరెన్స్ between the sum of alternative digits in the given number is divisible by 11 then whole given number will be divisible by 11. The sum of alternative numbers, the difference between the sum of alternative numbers. Let's take an examples తీసుకుందాం నాన్న. Okay, these are the given numbers, these are the examples, some examples. Let's take this example. So what they have given, the given number is 8,976. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అన్న. ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ని సమ్ చేయాలన్న. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్. సో ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ 8 7 is an one alternative number. Okay, 8 7 and 9 6. The difference between sum of alternative numbers. ఈ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక డిజిట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ తర్వాత ఉన్న ఇంకొక డిజిట్ని సమ్ చేయాలి. ఇక్కడ 8 7 ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్. ఈ డిజిట్కి ఇంకో డిజిట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్ ఆల్టర్నేటివ్ అవుతుంది. సో 9కి ఇంకో డిజిట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్ ఏంటి 6. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్. ఈ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ని సమ్ చేయాలి. సో మనకేమవుతుందన్న ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ ఏమవుతుందన్న, వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్, 8 + 7 ఈక్వల్స్ టు 15. 8 + 7 15. అలానే 9 + 6
ఈక్వల్స్ టు 15. ఆ తర్వాత ఈ 2 నెంబర్స్ని ఏం చేయాలన్నా వీ నీడ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్. 15 - 15 0. సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద జీరో, ఇఫ్ వీ గెట్ ద జీరో వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 11. సో 0 వచ్చినా కూడా డివిజిబుల్ అవుతుందన్న. 0 కానీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 11 కానీ రావాలి. సో వి గాట్ ద 0. సో 0 వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ 8976 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 11. divisible by 11. Next, coming to the next question అన్న, మీకు ఇంకో క్లారిటీ వస్తుంది. లెట్స్ టేక్ దిస్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ 75,867. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫస్ట్. సమ్ ఆఫ్ alternative numbers. So what are the sum of alternative numbers here? What are the alternative numbers ఉన్నాయి అక్కడ? 787 తర్వాత 5 6 are the alternative numbers. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ 2 డిజిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ ఏమవుతున్నాయి? 7 + 8 + 7. 7 + 8 15, 15 + 7 22. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ ఇస్ 22 వచ్చింది. తర్వాత ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఏముందన్న? 5 + 6. 5 + 6 we got the 11. 5 + 6 11. ఈ రెండింటికి ఏం చేయాలన్నా? సబ్స్ట్రాక్షన్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్. సో కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, గెట్ ద క్లియర్ ఐడియా. సో డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 11 వచ్చిందా? ఈజ్ దట్ 11 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 11 ఆర్ నాట్? ఎస్ 75,867 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 11. divisible by 11. Clear? This is the divisibility rule of 11 అన్న. ఓకే, కొంచెం ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్, ఓకే, ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్. ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ సమ్ చేసిన తర్వాత ఆర్ వచ్చిన సమ్స్ని డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది 11తో డివిజిబుల్ అయినా లేదా 0 వచ్చినా ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 11. Next, coming to the next example. What they have given, the given number is 90983475. So first change is sum of alternative numbers. Alternative numbers. Sum of alternative numbers. Okay, what are the sum of alternative numbers, Nana? So what are the alternative numbers? 937. ఆ తర్వాత 845. సో sum of alternative numbers ఏమవుతుంది? 9 + 3 + 7. 9 + 3 + 7 equals 9 + 3 12. 12 + 7 19. Got the 19. తర్వాత 8 + 4 + 8 + 4 + 5. 8 + 4 12. 12 + 5 17. So difference find out చేస్తే we got the 2 as the difference. Then it is divisible by 11. 2 అనేది 11తో డివిజిబుల్ అవుతుందన్నా? లేదు, డివిజిబుల్ అవ్వదు. సో నో, డివిజిబుల్ అవ్వదు. నో, 9,83,475 is not divisible by 11. చూడండి అన్న, కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అన్న. డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 11 అనేది చాలా సింపుల్. వెన్ వీ ప్రాక్టీస్ మోర్, మనం కొంచెం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే విత్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తే గెట్ ద క్లియర్ ఐడియా. సో ఒక్కటి మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్. ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకు. ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ద డిజిట్స్ ఆఫ్టర్ ద డిజిట్. ఒక డిజిట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్ని ఏమంటామంటే ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్. ఓకే, ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్స్. ఆ తర్వాత ఆ సమ్స్ ఏం చేయాలి? డిఫరెన్స్ చేయగా వచ్చినది మనకి 0 కానీ లేదా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 11 అంటే 11 కానీ 22 కానీ 11, 22, 33,
44 ఇలాంటి నెంబర్స్ వస్తే ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 11. కానీ 11 అలా 11 మల్టిపుల్స్ కాకుండా 2, 24, 28 అలాంటి నెంబర్స్ వస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 11 అని చెప్పేయాలి నాన్న. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 11. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రూల్ ఫర్ 12. Rule for 12. So what is the divisibility rule of 12? So divisibility rule of 12. Okay, what is the divisibility rule of 12? The divisibility rule of 12 enti ante nana, if the given number is divisible by 3 and 4. Okay, ఇక్కడ చూడండి అన్న, the number is divisible by 3 and 4. 3 తోను 4 తోను divisible అయితే then it should be divisible by 12. Okay, if the given number is divisible by 3 and 4, 3 తోను 4 తోను divisible అయితే then the given number is divisible by 12. Clear? That is the divisibility rule of 12. Next coming to the examples, let's see some examples. ఎలా మనం ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఎక్కడ చూసాం నాన్న, we have seen for the divisibility rule of 6. 6కి divisibility rule ఏంటి, if the number is divisible by 2 and 3, 2 తోను 3 తోను divisible అయితే then it should be divisible by 6. అలానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, if the number is divisible by 3 and 4, 3 తో 4 తో divisible అయితే then it should be divisible by 12. అలా లెట్స్ టేక్ an example. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. $288 is the one example. Okay, now coming to the next question. These are the questions. Let's see what they have given. The given number is 288. So this is the 288 is the given number. So for this number, ee number ki manam em cheyalana, we have to check that it is divisible by 12. 12 to divisible avutundo ledo check cheyali. So 12 to divisible avutundo ledo check cheyali ante first we need to check with the 3 and next we have to check with the 4. First we need to check with the 3 and next we have to check with the 4. So what is the divisibility rule of 3? 3 తో divisible అవ్వాలంటే what is the rule? So divisibility rule of 3 ఏంటన్నా, the sum of all the digits. What are the sum of all the digits? 2 plus 8 plus 8. 2 plus 8 10. 10 plus 8 18. Is that 18 is divisible by 3 or not? Yes. 3 తో divisible అవుతుంది. It is dividing with the 3. It is dividing with the 3. Okay, next 4 తో divisible అవ్వాలంటే ఏంటన్నా, లాస్ట్ 2 digits 288 is that divisible by 4. లాస్ట్ 2 digits 4 తో divisible అవుతాయా లేదా నాన్న? yes. 4 1s are 4 22s are yes. It is dividing with the 4 also. So 3 తో 4 తో రెండు నెంబర్స్ తోనూ divisible అవుతుంది కాబట్టి yes, it is divisible by yes. 288 is divisible by 12. 12 తో divisible అవుతుంది నాన్న. So that is the divisibility rule of 12. Next coming to the next question, what they have given, 7572. So we have to check this number is divisible by 12 or not. 12 తో divisible అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. 12 తో divisible అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలన్నా, we have to check with the 3, next we have to check with the 4. So 3 తో divisible అవ్వాలి అంటే ఏంటి, what is the divisibility rule of 3? The sum of all the digits. So 3 plus sum of all the digits.
7 plus, what is the given number? The given number contain digits 7 plus 5 plus 7 plus 2. So sum will be 7 plus 5 12, 12 plus 7 19, 19 plus 2 21. Is the 21 is divisible by 3? Yes, 21 is divisible by 3. Next, last two digits has to be divisible by 4 to divide with 4. 4 to divisible అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ 2 digits 4 తో divisible అవ్వాలి. లాస్ట్ 2 digits 4 తో divisible అవుతాయా లేదా నాన్న చెక్ చేయండి. 4 తో 72. క్యాన్సిలేషన్ వస్తే క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ద బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద డివిజన్. 4 1s are 4, we get the 3 2, 4 8s are 32. S divisible అవుతుంది కదా నాన్న. S 4 తో కూడా divisible అవుతుంది, 3 తో కూడా divisible అవుతుంది. S 7572 is divisible by 12. Divisible by 12. Clear nana? Next, coming to the next question, what they have given? 9834. So we have to check this number is divisible by 12 or not. 12 తో divisible అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే we have to check with the 3, next we have to check with the 4. So 3 తో చెక్ చేయాలంటే ఏంటంటే sum of all the digits. So what are the digits in the given number? 9 plus 8 plus 3 plus 4. 9 plus 8 17, 17 plus 3 20, 20 plus 4 24. Is the 24 is divisible by 3? Yes, 3 తో divisible అవుతుంది. Next 4 తో divisible అంటే లాస్ట్ 2 digits 34. లాస్ట్ 2 digits must be divisible by 4. 4 తో 34 ని డివిజన్ చేయాలన్న. 4 8s are 32. We got the remainder 2 వస్తుంది అన్న. So it is not dividing with the 4. 4 తో divisible అవ్వట్లేదు. ఈవెన్ తో 3 తో అయినా 4 తో అవ్వట్లేదు అంటే ఏమన్నా నో. No, 9834 is not divisible by 12 అని చెప్పేయాలి. ఎందుకు సార్ ఇక్కడ అంటే దట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 12 అన్న. ద గివెన్ నెంబర్ మస్ట్ బి divisible by 3 and 4. 3 and 4 2 నెంబర్స్తో కూడా divisible అవ్వాలి. ఏ ఒక్క నెంబర్తో divisible కాకపోయినా ఇట్ ఈస్ నాట్ divisible by the 12. 3తో అయ్యి 4తో అవ్వకపోయినా, 4తో అయ్యి 3తో అవ్వకపోయినా ఇట్ ఈస్ నాట్ divisible by 12 అని చెప్పారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ divisibility rules. Okay, hope you guys understand well. So please write class notes very clearly and understand the concept very clearly. Okay, మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి నాన్న బై థరూలీ. ఓకే, మీరే ఓన్గా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి. గో త్రూ ద గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి. యూ గెట్ ద సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, యూ గెట్ ద మోర్ ఐడియా అబౌట్ ద divisibility rules. Thank you guys. Okay, we will meet you in next class. Thank you.